Hi children, today we will start our next science class. Okay, last class we have you have read some details about microscope. You know why we are using microscopes, because there are so many microorganisms around us. To see them we use microscope. So you know the term microscope is first put by Robert Hooke, and he is the only man who find cells first time. Then you have seen who find this plant cell and animal cell that you have find last time. Today we will see with the help of the microscope, but now we don't have now. That we will do in the class when the school starts. So through this microscope, how we can identify the cells, plant cell, animal cell. So identify plant cell and animal cell. There are some specialities of both cells. അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടു സൂക്ഷ്മജീവികളെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. മൈക്രോസ്കോപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മജീവികളെ കാണുന്നത്. ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജന്തുകോശങ്ങളെക്കുറിച്ചും സസ്യകോശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വിശദമായി പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ്. തൽക്കാലം നമ്മൾ സ്കൂൾ തുറക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പുമായി വരാൻ നിർവാഹമില്ല. തൽക്കാലം മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ജന്തുകോശങ്ങളുടെയും സസ്യകോശങ്ങളുടെയും ഘടന മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയുണ്ട്, അവ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, സസ്യകോശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്, ജന്തുകോശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് all the living organisms are made up of cells. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. You know, when we are constructing our buildings, നമ്മൾ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ what we use, bricks or tawuks, അല്ലെ, cement blocks or bricks we use to build our houses or schools. Let be any building. To build we use bricks or this cement blocks we use. So like that, all living animals, let be plants, let be animals, let be all living organisms are made up of cells. We have seen two types of organisms based on the number of cells, unicellular and multicellular. If an organism is made up of a single cell, it is unicellular. If it is made up of more than two cells, it is multicellular organisms that we have seen. Let be unicellular or multicellular organism, all living organism is made up of cells. The cells are of different structures. In plant cells and animal cells, the structure is different. So we have seen the number of cells makes the difference in the size. When we compare the body of an ant and an elephant, ഒരു ആനയുടെയും ഉറുമ്പിന്റെയും ശരീരം നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറുമ്പിന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് അധികം കോശങ്ങളാവാം ആണ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്, ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. സോ ദ സൈസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഈസ് determined by the number of cells present in the organisms. So that we have seen. Now we will go and discuss the structure of an animal cell. ഒരു ജന്തുകോശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഇനി സപ്പോസ് ഒരു ജന്തുകോശത്തിന്റെ പിക്ചറും ഒരു സസ്യകോശത്തിന്റെ പിക്ചറും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഏതാണ് ജന്തുകോശം ഏതാണ് സസ്യകോശം എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി there are some specialities that we will see. What are the specialities of animal cell? First we will see about animal cell. See, all the cells. See, this is a picture of an animal cell. ഒരു animal cellന്റെ picture ആണ് ഈ കാണുന്നത്. Outside there we can see a boundary. അല്ലേ, നമ്മള്
ഒരു വീട് വെച്ചാൽ വീടിന് ചുറ്റും ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി അല്ലേ. ദ സെയിം വേ all the animal cells have a cell membrane bound boundary. This is known as cell membrane. Kosha cell membrane എന്ന് വിളിക്കും. It is known as cell membrane. Inside the cell membrane there we can see a liquid matrix. ഈ സെൽ മെമ്പറൈൻ അകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും? ഒരു ലിക്വിഡ് മാട്രിക്സ് കാണാൻ കഴിയും. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സൈറ്റോപ്ലാസം. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സൈറ്റോപ്ലാസം. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സോ 2 parts we have seen in this animal cell. The outermost layer of all animal cell is cell membrane. This is the cell membrane. Inner to the cell membrane there we can see a liquid matrix. That liquid matrix is known as cytoplasm. In the cytoplasm there we can see a distinct part. It is known as nucleus. This part is known as nucleus. This nucleus controls all the activities of the cell. ഒരു സെല്ലിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ന്യൂക്ലിയസ്. That is when we consider ourselves, the brain control all the activity of us. മനുഷ്യനായാലും മൃഗങ്ങളായാലും എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആരാണ്? ബ്രെയിൻ ആണ്. സോ അതിന്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ട്. സോ ലൈക്ക് ഹിയർ ദ സെല്ലിന്റെ all the activities of the cell is controlled by this nucleus. So once again I repeat, outermost covering of animal cell is known as, there is a membrane. That membrane is known as cell membrane. It is cell membrane. Inside the cell membrane there we can see a liquid matrix that is called cytoplasm. This is known as cytoplasm. In the cytoplasm there we can see a distinct part which is known as nucleus. This nucleus control all the activities of the cell. In the cytoplasm there we can see so many things. This is a vacuole. This is a vacuole. അതായത് വായു നിറഞ്ഞ മലയാളത്തിൽ അതിനെ ഫേനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ന്യൂക്ലിയസിനെ ആണെങ്കിൽ മർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സെൽ മെമ്പറൈനെ കോശസ്തരം. ഇത് സൈറ്റോപ്ലാസം അഥവാ കോശ ദ്രവ്യം. അതാണ് അതിന്റെ മലയാള പദങ്ങൾ. ഇതിനെ ഫേനം അഥവാ വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നു. When we examine these animal cells, there we can see a small vacuole. ഒരു സ്മോൾ വാക്യൂൾ ആയിരിക്കും അനിമൽ സെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത. Because when we see the plant cell, there are a lot of difference with this. So again I repeat what we have seen. The first outermost part of a animal cell is a membrane. It is known as cell membrane. Inside the cell membrane there we can see the cytoplasm. That is a liquid matrix. ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? We call it as cytoplasm. Then in the cytoplasm there we can see a nucleus. This nucleus controls all the activities of the cell. This is a vacuole. അഥവാ മലയാളത്തിൽ ഫേനം എന്ന് പറയുന്നു. It is filled with air. In the cytoplasm there we can see lot of organelles. Cytoplasmic organelles are there. Endoplasmic reticulum is there. Mitochondrion is there. Golgi bodies are there. Lysosomes are there. So lot of other things are present in the cytoplasm. The more details of the cytoplasmic organelles you will deal in the next standard, like that. So here the main part. So here the main parts of animal cell: cell membrane, cytoplasm, nucleus, a vacuole, a small vacuole. So these are the main parts. In the cytoplasm we can see a lot of other cell organelles. That is endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria, lysosome, like that. So many organelles are there. So this is the structure of animal cell. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം എന്തൊക്കെയാണ്. ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തിനെയാണ് നാം സെൽ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്തായിട്ട് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള പദാർത്ഥമുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നു.
സൈറ്റോപ്ലാസ്മിന് നടുവിലായിട്ട് എല്ലാ ഒരു പ്രോമിനന്റ് ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, അത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, മർമ്മം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഈ സെൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. Then there is a small vacuole. In the cytoplasm, we can see a lot of other organelles like endoplasmic reticulum, mitochondrion, Golgi bodies, lysosome, etc., etc. So, this is the structure of an animal cell. Now, I will give some questions about these and you have to answer this. Okay? Thank you. We will see in the next class.